slab, column, and then you have the footing, and the last one is the staircase. So all the building components he has taken, and the RCS 1 syllabus is this is the syllabus. Now we have to complete the last unit, design of footings and design of staircase. Okay, now today we'll see the design of footing. See, this is, let us say, this is ground level. Ground level. Okay. And here you have a column and footing. Let us say this is column. Bhaskar, interesting kada? Yes, sir. Okay, right. Video kada baanundiga? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Now here this ground level, you have a ground level here, and the column is here, and this portion we call it as footing. Some portion of the earth is excavated from the ground, and the footing is placed here. Okay, this top portion we call it as superstructure. Superstructure, this top portion, and this portion we call it as substructure. Till now, we have studied about the superstructure details. That is, the above ground level, we have the beam, column, and slab. Below the ground level, you have the footing here. Then, what is the purpose of this footing? The purpose of this footing is to transmit the load from the supporting members of the structures, like columns, walls, etc. The purpose of this is to transmit the load from the we can say superstructure to the substructure. Of course, we have a soil here, and it is transmitted to the soil. The load is transmitted to the soil. So this is regarding the footing. So the purpose of footing is to transmit the load from the superstructure to the substructure, that is, and to the soil. Okay, now here we have the different types of types of classifications. This total setup we call it as foundation. This total we call it as foundation. So here, see here, this is ground level, and below this, some portion of the earth is excavated, and the footing is constructed here. This top portion we call it as a superstructure. The superstructure consists of columns, beams, and slab. And substructure, you have of course, the column is also inside the substructure. Here you have the footing. And then you have shallow foundations. This total structure we call it as foundation. You have shallow foundations and deep foundations. Shallow and deep foundations. There are two types of foundation. It depends on the depth of footing. This is depth of footing. Depth of foundation, depth of foundation is
by depth of foundation by width B, we call it as is less than or equal to 2. We call it as B is the width of the foundation. This is depth, this is B. B are L. If the depth of foundation is by B less than or equal to, we call it as shallow foundation. If it is greater than 2, depth of foundation by B greater than 2, we call it as deep foundation. Now, what are the different types of shallow foundations? That is isolated footing. The shallow foundations are isolated footing. Combined footing. Isolated footing, combined footing, raft foundation, raft footing, raft or mat. All these are shallow foundations. Then coming to the deep foundations, we call it as piles, piers, and wells. These are the deep foundations. Now here, see here, there is a superstructure here. Above the ground level, we call it as superstructure. Below this ground level, we call it as substructure. And in this substructure, you have a footing. The total setup, we call it as foundation. If it is less than depth of foundation by the breadth of the foundation is less than or equal to 2, just like in the slabs, less than or equal to, greater than or equal to, have the one-way slab, two-way slab, and one-way slab. Same here, the shallow foundation, this is, if it is less than 2, we call it as shallow foundation. If it is greater than 2, we call it as deep foundation. Here, these are the examples of the shallow foundations: isolated, combined, raft, and mat, and etc. Deep foundations are piles, piers, wells, etc. See, now in your syllabus, you have only isolated footing. The syllabus is very, very less when compared with the other topics in your syllabus. Here you have the different types of foundations, shallow and deep foundations. Now, coming to the isolated footing means only single footing. Single, we call it as isolated footing. See, here you have only one column and the footing here. If you have a number of columns, this we call it as combined footing. That means you have a columns like this, then they will go for the combined footing. Okay, and here the same way here you have the raft and mat foundation. You have the mats, steel mats are prepared, and this is also the raft foundation. This is also just like your combined footing. And now coming to the piles. Generally, this is isolated footing. Is used for the rocky soil, sandy soil. If the soil type is, say, before constructing any structure, the soil should be tested in the lab. And the bearing capacity chadavarama meeru soil mechanics lo. Hello, Bhaskar? Sir. Bearing capacity chadivara soil mechanics lo.
జియోటెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ చదవరా చదవలేదా? See here, see for constructing any structure on the soil may be different from places to the place. See, if you take Hyderabad, it is a rocky soil. If you take the Vijayawada, that is some areas are rock, and that is by hills, and some areas are red soil, some areas are black cotton soil. So you have different types of soils in the. So for different types of soils, you have different types of foundations. Nearer to the sea, if you want to construct a 100-story building nearer to the sea, just like in the Bombay, if you want to construct a 100-story building, the soil nearer the sea is different. Okay, it is sand, fine sand, clay, mixed everything. So type of the soil is different. If you take the Vijayawada city, you have a hills, that means you have a rocky soil, the red soil, and the sand is not there, red soil, and black cotton soil is there. So for the rock and the sand soil, we can prefer the isolated footings. So if you take the Machilipatnam, the top layer of the, Bhevaram, it is top layer is black cotton soil up to 2-3 feet. Okay, up to 2-3 feet. You have a say recently nearer to my apartment, they have constructed a one apartment, 5-story apartment. Rock best soil for the construction. The next best is the sandy soil and red soil. The worst soil is black cotton soil. So in Amaravati, the black cotton soil is there. That is why they have gone up to 100 feet depth. Okay. For any type of soil, we can construct a structure. So if you want to construct any structure, the soil should be tested initially. So if any structure fails after constructing, that means they have not done the soil exploration, soil testing of that particular area. Okay, మనకి రీసెంట్ గా 2-3 years back కాకినాడలో ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టేసిన తర్వాత పడిపోయింది. సో ది రీజన్ బీయింగ్ ది సాయిల్ ఈజ్ నాట్ టెస్టెడ్. అలాగే హైదరాబాద్ లో పంజాగుట్లో ఫ్లోర్ కట్టేసిన తర్వాత 5 floors అయిపోయిన తర్వాత ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ద రీజన్ బీయింగ్ దట్ ఈస్ అది చెరువు ఒకటి, దాంట్లో ఈ చెత్త అంతా తీసుకొచ్చేసి కొంతకాలం అయిన తర్వాత అపార్ట్మెంట్ పెట్టారు. ద సాయిల్ ఈజ్ లూజ్ సాయిల్. సో వితౌట్ టెస్టింగ్ ది సాయిల్, సో ఈచ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఒక్కొక్క సాయిల్ బోర్ కి యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 10,000 rupees. ఓకే, సో నియర్లీ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 50,000 to 1 lakh rupees. అది ఎందుకు వేస్ట్ అని కట్టేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఇనిషియల్లీ ఇట్ షుడ్ బి, ది సాయిల్ షుడ్ బి టెస్టెడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది సాయిల్ report and the bearing capacity of that particular soil, the structure is to be constructed. And now this isolated footing is basically constructed on the rocky soil and sandy soil. And piles, this is the minimum depth of the pile is 12 feet from the ground level to the soil. The minimum depth is 12 feet. So if you want to construct a residential building on the black cotton soil, minimum you have to go for up to a depth of, so మనకి టాప్ హైట్ పెరుగుతూ ఉంటుంటే ఫౌండేషన్ డెప్త్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి సాయిల్ కండిషన్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ ది. సో వన్స్ యూ నో ది bearing capacity of the particular soil, we can design any structure on any type of soil. The piers are, so for buildings we use the piles. For the bridges and etc., they call it as piers. The big size columns they construct. They may be a square or rectangular, whatever it may be the shape. So this we call it as piers, and of course the wells are also used. So this is regarding the different types of foundations, shallow foundation and the deep foundations. Okay, now
the isolated footing is for a single column, and combined footing is for a group of columns. The isolated footing is for single column. Combined footing is for the group of columns, and the raft foundation, that is a raft foundation in the sense you have a single slab or single beam footing that covers the entire area beneath the superstructure. So maybe a mat or raft footing. Then just now I told you, based on if it is a black garden soil, we have to construct the piles. Okay. So this is regarding the theory of the footings. Now, if you observe now forget about the remaining combined footing, raft footing, mat footing, etc., piles, piers, etc. Now here in your syllabus you have only isolated footing. That means you have a single column and footing. Now here for the sandy soil, the soil pressure is like this. This is for sandy soil. Sand ఉందనుకోండి, ప్రెషర్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం పైనుంచి లోడ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ ఏ upward pressure. This is upward pressure. So you have the column load is coming from the top, and you have the upward pressure from the soil. This is for sandy soil. And for the clayey soil, that is for black cotton soil, for the black cotton soil, the pressure is like this. The pressure varies. This is clayey soil, black cotton soil. Okay. So when the load is coming from the top, there is a upward pressure from the soil. Okay. So here for sandy soil, this is the pressure diagram. This is the pressure diagram for clayey soil. But for our design purpose, we assume that there is a uniform pressure. There is a uniform pressure here. So we assume that there is a uniform pressure. There is a uniform pressure. For the design of the footing, we assume that even though for clay and soil different, the pressure diagrams are different. We assume that for design purpose, we assume that pressure is uniform. Okay. So this is regarding the soil pressure. So for the construction of any structure, before designing any structure, for designing any structure, the soil should be tested. If there is any failure in the foundation, means the soil is not tested. Okay. If there is any uniform settlement or non-uniform settlement in the foundation, ఇది ఫౌండేషన్ ఇట్లా అయిపోయింది అనుకోండి. Okay. If this foundation settles like this, that means
the soil is not tested and the bearing capacity is not calculated properly and it is not designed properly. Okay, so that is why the soil plays a very, very important role for the design of the footing. For column and beam and slab, it is not related to the anything, but here footing, it is related to the soil. So before designing any type of foundation, the soil should be tested. Now coming to the design of, now forget about the remaining things, now design of the isolated footing. Isolated footing means it is the load from the individual footing under a single column is known as isolated footing. And where this isolated footing is constructed on the good soil and sufficient area is available, these footings are economical. Okay, so this nowadays, most of the cases, they construct this isolated footings. Okay, if there is a very close spacing between the columns or if the soil condition is different, then they go for the combined footing and the raft footing. Okay, so now we'll see the isolated footing. Now coming to the design of the isolated footing. Now I will explain the theory now. If time is available, we'll try to solve one problem now, or otherwise tomorrow we'll solve the problems. So here, the isolated, in your syllabus, you have only isolated footings. Footings is a very, very big chapter. You have different types of foundations, but here in your syllabus, only isolated. Isolated. Okay. Now coming to the design of footing. Coming to the design of the footing. Now we'll see the design of the footing. Let us say this is a column. The load from the column is, let us say, P. And this is footing. And of course, let us say this is ground level. Ground level is denoted with GL. Then from the soil, from here to from the soil to the ground level, we call it as DF, depth of foundation. Okay, so you have a soil pressure here. There is a upward soil pressure from the bottom. Let us say QU. This is denoted with, the soil pressure is denoted with QU. Okay. Now this we call it as depth of footing, D. See, there are different types of, this is depth of foundation. There is a difference between
DF and D. This is DF. This is the depth of footing. The total setup we call it as foundation, but here depth of footing. Let us say load coming from the column is load from column. Column is P. Okay. And the self height of the footing is equal to, see, let us say this is 100 kilonewtons. 10% of that we have to add here. That means 10 kilonewtons is the self height of this footing. So for the design of the footing, here 10% of P, that is 0.1 P. Okay. See here, let us say this is a footing. Okay, you have a column here. You have column here. Okay. You have a column here. So below this column, we are providing a footing here. When the CG of this column, that is the axis of this member, when the CG of this column and the CG of this footing coincides, అంటే ఈ సెంటర్లో కానీ మనకి కాలం కానీ ప్లేస్ చేసినట్టయితే this we call it as concentrically loaded footing. Concentrically loaded column footing. Okay. So in your syllabus, you have only concentrically loaded footings. That's all. So column తీసుకొచ్చి ఈ footing కి CG దగ్గర కానీ పెట్టినట్టయితే then we call it as concentrically loaded footing. Okay. Now we'll see the there is a 100 kilonewton column here. The load is coming from the column is 100 kilonewtons. Then what is the size of this footing? Size of this footing. That means what is the area of the footing? Area of the footing. Area of footing is equal to total load by safe bearing capacity. Safe bearing capacity. I think this you might have studied in our soil mechanics or geotechnical engineering. SBC. Total load by SBC. See here, total load is, this is, let us say 1. This is 1.1. This is 1.1. 10% the self height of this footing. So let us say 100 kilonewtons, 100 plus 10, 110 kilonewtons you have to write here. So the area of this footing is, if the area of this footing is equal to total load by safe bearing capacity. Safe bearing capacity ఎలా వస్తుంది మనకి, సాయిల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు సాయిల్ తీసుకెళ్ళి
ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేసినప్పుడు శాండీ సాయిల్, బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్, రాక్ ఏదో టెస్ట్ చేసినప్పుడు దానికి బేరింగ్ కెపాసిటీ వస్తుంది ఎస్పీసీ. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో మీకు ఇచ్చేస్తారు డైరెక్ట్ గా వాల్యూ, లేకపోతే ఎస్యూమ్ చేసుకోండి. Now area provided is equal to area provided, area of footing is equal to total area by this is say bearing capacity. Now if it is a rectangular footing is B into L or L into B. L into B. If it is a square footing, A into A. Square footing. Square కావాలంటే దీనికి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఫుటింగ్ వస్తుంది. Let us say A. Now this is, so you have a load here P, 10% add this for this self weight of this footing, so 1.1 P divided by the soil bearing capacity, then you will get the area. Square root is the square వస్తుంది, లేకపోతే L into B వేసుకుంటే rectangular footing వస్తుంది. So in your syllabus you have only these two, square and rectangular, square footing and rectangular. Now coming to the design of the footing. Design of the footing means, so once you know the మనకి టోటల్ ఏరియా వచ్చింది, L B తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, L B వస్తుంది, లెంగ్త్ బ్రెడ్త్. Let us take rectangular footing. If it is a square, both are same. So now let us take L into B. Okay. Now here, for the calculation of this depth of footing D, depth of footing D, design of footing here, depth of footing D. Now we'll see the design of the, that is the depth of the footing here. So this can be calculated by the three criteria here. One is bending moment criteria. Second one is one-way shear criteria. The third one is two-way shear criteria. Okay. Bhaskar, వినిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Okay, right. వచ్చారు అంతే స్టూడెంట్స్. ఎవరో అతను ప్రేమ్చంద్ అంట, పేరు రాశాడు, నంబర్ ఏంటమ్మా ప్రేమ్చంద్, రైట్ యువర్ నంబర్. ఓకే సార్. మన అటెండెన్స్ లో మళ్ళీ పేరు వచ్చేస్తుంది. Okay, now see for the calculation of this D, this is depth of footing. There are three criteria. From the bending moment criteria, you get D1 and D2. One-way shear criteria D3. So whichever is the maximum is taken. So for the depth of the footing, now
from the area of the footing, we can calculate L and B values if it is a rectangular footing. Okay. So మనకి L B వచ్చేస్తాయి. తర్వాత L B వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కావాల్సిన డెప్త్ అంటే డిజైన్ అయిపోతుంది. డెప్త్ డిజైన్ చేస్తే లెంగ్త్ విడ్త్ డిజైన్ చేసి డెప్త్ అయిపోయిన తర్వాత స్టీల్ ఒకటి డిజైన్ చేసేస్తే అయిపోతుంది మన డిజైన్. సింపుల్ డిజైన్. See, for the design of this depth of footing, there are three criteria. One is bending moment criteria. Second one is the one-way shear criteria. And third one is the two-way shear criteria. We'll study one by one. So once if you can calculate D1, D2, D3 values, the design is over. Then the calculation of the AST. AST, the same formulas what we have used in the beams or slabs. We can use the same AST formulas and calculate the steel. Yeah. Now coming to the bending moment criteria. Now we will see what is this bending moment criteria. Now follow this carefully. So next 15-20 minutes, follow this carefully. So once you understood this concept, the bending moment, one-way shear and two-way shear, you can solve the problems easily. Okay, it's only a substitution of the values in the equation. Design of footing and design of staircase is very easy when compared with the other designs. So this fifth unit design is very easy. Now we are trying to calculate the depth of the here. Now what is this bending moment criteria? We'll study one by one. Then you have the one-way shear and the two-way shear criteria. One-way shear also call it as transverse shear, and two-way shear also call it as punching shear. So you have different names also. Now we'll see the now I am drawing the plan of the footing. Let us say, follow this carefully. This is the area, the footing from the plan, from the top view. Okay, this is footing plan. Now let us say this is L. Now we are designing the rectangular footing. Let us say this is L and this is B. Okay. Now here you have the column here. Now you have a column here. Now you have a column here. Let us say this is small b and this is small a. This is column. This is footing. So from the area of the footing, so area loss is the load by SPC, soil bearing pressure. Load by area is the soil pressure is the area of the area, but LB calculate if it is a rectangular one. Okay, square either than square root is just. Now we have the column here. This is footing. Now, if you see the okay,
Now we are trying to find out this depth D. So this is small d. Here, this is small d. Depth of footing, effective depth of. Total is gross depth and cover this as the effective depth of the footing. Now here, the CG of this column, and the CG of this footing, the CG of this column should pass through this CG of this footing. This is a column and this is a footing. What is the bending moment criteria? The critical section, remember, the critical section occurs at the face of the column. What is this? The critical section occurs at the face of this column. That is, this is the face of this column. Okay. This is the face of the column, one face, or this is the face of the column. Itaina తీసుకోవచ్చు. Right side or left side, you can take on either side. So this is the face of this column. So here you have a top view. We are saying this is the face of this column. Now this bending moment occurs at this point. Now here you have a soil pressure here. Soil pressure is 10. This soil pressure is equal to QU. Soil pressure is QU, and this acts at a length of B here. So ఈ ప్లాన్ తీసుకుంటే దీని బాటమ్ లో సాయిల్ ప్రెషర్ QU into B ఈ లెంగ్త్ లో సాయిల్ ప్రెషర్ యాడ్ చేస్తాం. Okay. Now we are trying to find out the so what is this length? ఇదంతా ఇది వచ్చేటప్పటికి ఏ తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది? ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇది ఈ లెంగ్త్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి భాస్కర్. Now I want this is L, this is A. ఇది ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. ఎంత అవుతుంది? హలో, ఎవరు మాట్లాడుతున్నా? Yes, sir. ఇది ఎంత అవుతుంది భాస్కర్? ఇది ఎల్ అమ్మా. టోటల్ ఈజ్ ఎల్. టోటల్ లో ఈ ఏ తీసేసేయండి. ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? ఎల్ మైనస్ ఏ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి తీసేస్తే ఓకే. అంటే ఈ పార్ట్ ఎల్ మైనస్ ఏ బై 2 అంటే ఎల్ మైనస్ ఏ బై 2 వేసుకుంటే ఈ పార్ట్ టోటల్ ఎల్ నుంచి ఇది తీసేస్తే ఈ పార్ట్ అంతా ఎల్ మైనస్ ఏ. ఇది కలిపితే అంటే 1 ఇది 2 అనుకోండి. ఓకే, 3 అనుకోండి. 1 + 2 + 3 లోకి దిస్ ఇస్ ఎల్. దీంట్లోంచి 3 తీసేసాం అంటే ఏ తీసేసాం అంటే ఎల్ మైనస్ ఏ అవుతుంది. ఓకే, 1 + 2 ఎంత అవుతుంది? ఈ ఎల్ మైనస్ ఏ అవుతుంది. ఒకటి కావాలంటే ఎంత అవుతుంది? 1 or 2 కావాలంటే ఎల్ మైనస్ ఏ బై 2. ఓకే, ఒకటి కాకపోతే మరి PQR అనుకోండి. మరి P + Q + R. ఓకే, P + Q. పొలం అనేది ఎల్ మైనస్ ఏ బై 2 ఎలా వచ్చిందో భాస్కర్ అర్థమైందా? ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు? Yes, sir.
ఎల్ మైనస్ ఏ అర్థమైంది అంటున్నా. టోటల్ ఎల్ నుంచి ఏ తీసేసాం అంటే ఈ రెండు పార్ట్లు 1+2 కలిపితే మనకి ఇది ఏదో పి అనుకున్నాం కదా, PQR ఇది. సో P+Q కలిపితే ఎల్ మైనస్ ఏ వస్తుంది. దీని హాఫ్ కావాలంటే దీంట్లో ఈ పార్ట్ కావాలంటే బై 2 చేసుకుంటే వస్తుంది. ఓకే, నౌ see here the pressure here is ఈ ప్లేట్ కింద ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తా ఉంది అంటే చూడండి ఇలా ఉంది. ఇది ఫుటింగ్, దిస్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ ఫుటింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ ఫుటింగ్, దిస్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ ఫుటింగ్. ఇలా పెట్టారు. Now here you have a column here exactly at this edge of this footing. ఇది పైనుంచి ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంటే బాటమ్ నుంచి, ఓకే, బాటమ్ నుంచి సాయిల్ ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తాం. బాటమ్ నుంచి సాయిల్ ప్రెషర్, ఈ సాయిల్ ప్రెషర్ ఎట్లా ఏ ఏరియాలో యాక్ట్ చేస్తా ఉంటుంది, ఈ బి లెంగ్త్ లో యాక్ట్ చేస్తా ఉంది. QU into this B length. This is, let us say this is BL, this is B. ఈ B length లో QU అనేది యాక్ట్ చేస్తాం ప్రెషర్. ఓకే, now we'll try to find out the bending moment here. అంటే చూడండి ఇక్కడ చూడండి, let us say my head is a column. ఓకే, కాలం ఇది కాలం అనుకోండి. ఇది my body is footing. Okay, my head is a column and now I am transmitting load from the column to the footing. ఇక్కడ ఏం చేశారు, the bending moment criteria తీసుకుంది. The bending moment acts, the critical section occurs at a distance occurs at the face of this column. Let us say this is the face of this column. ఇది ఒక ఫేస్, ఇది ఒక ఫేస్. ఫాలో అవుతారమ్మా? హలో భాస్కర్, హలో, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అదవుతుందమ్మా? నాకు మధ్యలో రెస్పాండ్ అవ్వండి, ఎందుకంటే ఎస్ సార్. ఆన్ చేసి పెట్టుకో. ఓకే సార్. See here, this is a column, my head is a column. Now I am transmitting the load from the, na nethi మీద ఒక, let us see here. So I am putting a water bottle on my head. Okay, so this weight I am transmitting to the column. Okay, ఈ weight ని కాలం ట్రాన్స్మిట్ చేశాను. కాలం నుంచి నెక్స్ట్ దేంట్లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను, ఫుటింగ్ లోకి, ఫౌండేషన్ లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాను, ఫుటింగ్ లోకి. ఓకే, సో నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఫుటింగ్, this is L, this length is L. Let us say this is L, this is L. This is the చేతులు చెప్పాను కదా footing. Now here the bending moment occurs at the face of this column. The critical section ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ ఫేస్ దగ్గర క్రిటికల్ సెక్షన్ వస్తుంది అన్నాడు. ఓకే, ఇలా ఉంది చూడండి. ఇలా ఉంటే కింద నుంచి ఏం చేస్తుంది, సాయిల్ ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తా ఉంది. సాయిల్ ప్రెషర్, దేర్ ఇస్ ఏ అప్వర్డ్ ప్రెషర్ హియర్. సాయిల్ నుంచి అప్వర్డ్ ప్రెషర్ ఉంది. అయితే ఫుటింగ్ ఏమైపోద్ది, పైకి ఇలా లిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, లిఫ్ట్ అయిపోతే ఎక్కడైతే ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ కాలం ఉందో అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోద్ది సెక్షన్. సో దట్ ఈస్ బెండింగ్ మూమెంట్ క్రైటీరియా. పలేరా? సో ది బెండింగ్ మూమెంట్ క్రైటీరియా, the critical section occurs at the face of this column. This is one face, this is another face. Now take this right side. So here you have a footing here. When the upward pressure is acting is like this, the critical section occurs here. ఇప్పుడు ఇది చెయ్యం అనుకోండి, my critical section for my hand, the critical section is here, the joint. ఈ జాయింట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, this hand is of no use. Okay, similarly here the critical section occurs at this face, and now you have a upward pressure here, so the failure takes place here. So now you have to calculate the bending moment at this point. Now here, what is the bending moment at this point?
So there is a critical section here, L minus A by 2. This is the this is the area you'll get the bending moment here. Because of that, this is going to fail. When there is an upward pressure here, this is going to fail. So now the bending moment is equal to, so for cantilever, so now there is upward pressure here. So let us say this is a cantilever beam. Naturally, what happens? మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తాం, మనం ఇలా పెడతాం లోడ్. ఓకే, పెట్టినప్పుడు ఇది ఎలా బెండ్ అవుతుంది, ఇలా బెండ్ అవుతుంది. The deformation takes place like this. That is, you have the tension at the top, compression at the bottom. So now here the load is acting downwards. See here, the load is acting upwards because this is a soil pressure. The soil pressure is acting from the downwards. So now here there is a deformation like this. So here you will get what is this? This is tension at the bottom and compression at the top. Exact గా మనకి మామూలు జనరల్ గా అయితే క్యాంటిలివర్ స్లాబ్, పోర్టికల్, బాక్లైలు, చెడ్జెస్, సన్షేడ్లు ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది, కేసు ఉల్టా ఉంది, రివర్స్ ఉంది. Why? Because there is a soil pressure from the bottom. So that is why here. So what is the bending moment of this cantilever? It is equal to, let us say this is the general formula is, let us say W L square by 2. This is the bending moment. The formula is W L square by 2. Now here, forget about this. The bending moment formula is WL square by 2. Now what is the W value here? W is equal to, this is pressure is Q into B. This is the value. This is W. Okay. This is QA into B. Okay. Now what is the L value here? L ఎంత ఉందమ్మా? L ఎంత అవుతుంది? L minus A by 2. L minus A is the L value. Square by 2. Very good. Now this is the bending moment. QU into L minus A by 2 square by, ఇక్కడ 2 కూడా ఉంది మళ్ళీ, ఇది మర్చిపోవాలి, by 2. The L value. Okay. L minus A by 2. Remember, 2 మర్చిపోవాలి. Now, ఇది ఎంత అవుతుందంటే QU into B L minus A whole square by 8. This is the bending moment in y direction, MUY. Bending moment in y direction. This is MUY. Okay, follow kada? WL square by 2. Now coming to the MUX, what is the value here? Now see here. Sorry, other direction what is coming? Other direction what is coming? ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే, ఇటు L మైనస్ ఏ అన్నాం కదా, ఇక్కడ B మైనస్ ఇదాను B, ఇది ఎంత అవుతుంది, ఇది B మైనస్ B by 2. అది 10 వేసుకోవచ్చు, 10 వేసుకోవచ్చు, B మైనస్ B by 2. అవుతుంది B మైనస్ B అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, ఈ పార్ట్ కావాలంటే B మైనస్ B by 2.
ఈ పార్ట్ కావాలంటే b మైనస్ b బై ఓకే b మైనస్ b బై సారీ ఇక్కడ వరకు కాదు. ఇక్కడ వరకు. b మైనస్ b బై So this is in the y direction. So if you want the bending moment in the x direction, ఇంతకడ ఏమని చెప్పాం q into b అన్నాం. ఈ డైరెక్షన్ ఏమవుతుందంటే ఈ డైరెక్షన్ లో q into l. సేమ్ ఇదే డయాగ్రామ్ ఇటు గీస్తే డయాగ్రామ్ ఇటు గీసినట్లయితే ఇక్కడ సాయిల్ ప్రెషర్ QU into L. So now, so for the same thing, repeat this procedure. MUX is equal to QU into ఇది ఏమవుతుంది ఇది అప్పర్ ప్రెషర్ Q into L ఇందాక B కాబట్టి QU into QU into L. L minus L కాదు ఏంటిది B minus B by B minus B by B by 2 whole square by 8. Okay. So natural గా MUX MUY తీసుకోవాలి. Okay. by 2 ఉండొచ్చు. B minus B whole square by 2 ఉండొచ్చు. by 2 కింద కలుసుకోవాలి. Okay. So now here you will get MUX and MUY. స్పాన్ L డైరెక్షన్ లో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్ గా ఇది ఎక్కువ వస్తుంది. MUX MUY maximum bending moment మనం ఓకే సో దిస్ ఈస్ bending moment criteria. Valayara? So there is a column here, there is a face here, you get a bending moment maximum here, and now you have to design this, the depth of the section, depth of the footing for this maximum bending moment. MUX MUY లో ఏది ఎక్కువ వస్తే అది తీసుకో న్యాచురల్ గా L స్పాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి MUY ఎక్కువ వస్తుంది. So you will get the more bending moment here less when compared with here less. Now how to calculate the D for this? ఇప్పుడు మనకి D calculate చేయాలి. సేమ్ బీమ్ స్లాబ్ డిజైన్ ఉన్నాయి కదా బీమ్ ఫార్ములాస్ ఆ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ వన్స్ యు నో ది now the formula is mu is equal to 0.36 into A into FCK into XU into D minus 0.4. X అంటే X max వాల్యూస్ వేసుకుంటే మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇవేంటి FE 250 అయితే Q వాల్యూ 0.148 వస్తుంది. FE 415 అయితే 0.138 ఆల్రెడీ మనం ఇది చేసాం 0.133 వస్తుంది 500. ఓకే సో ఈ వాల్యూస్ సో లెట్ us say 415 అనుకోండి 415 అయితే MU is equal to 0.138 FCK into BD square, that is say D1. So formula D1 is equal to square root of MU max by Q into FCK into B. So this is the bending moment criteria D1 calculation. మామూలు ఫార్ములానే బీమ్లో యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏదో FE 415 కానీ 0.138 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ Q into దీన్ని మనం Q అని Q into FCK into 0.138 B square.
This is the bending moment criteria. Follow Ramma? Bhaskar advainda? Yes, sir. Bending moment formula W square by 8 Q into B into L minus A L is equation. Next, second one is the shear criteria, one-way shear criteria. What is this one-way shear criteria? Okay. So, మనకి bending moment వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుంది సెక్షన్. Now coming to దీని నుంచి D1 వచ్చింది. ఓకే, వన్ వే షేర్ నుంచి D2 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇంకోటి అదే టూ వే షేర్ నుంచి D3 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. Whichever is now you see the one way shear. This is one way shear. One way shear occurs at a distance of effective depth D from the face of the column. ఇందాకదేంటి బెండింగ్ మూమెంట్ లో ఫెయిల్యూర్, ఇప్పుడు షియర్ లో ఫెయిల్యూర్. ఒక అంటే ఒక సైడ్ షియర్, వన్ వే షియర్. ఓకే, టూ సైడ్స్ షియర్ అయినప్పుడు అది దట్ ఈస్ టూ వే షియర్. ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు, ఇక్కడ వాడు ది వన్ వే షియర్ అకర్స్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ D ఫ్రమ్ ది ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ అంటే ఇది టోటల్ డెప్త్, గ్రాస్ డెప్త్ D కదా, ఇది D. ఏమని చెప్పాడంటే బెండింగ్ మూమెంట్ కి అయితే ఫేస్ ఆఫ్ ది కాలం ఇక్కడే ఉందన్నాడు, కానీ షియర్ ఏమైందని చెప్పాడంటే షియర్ this is column. ఓకే, ఏం చెప్పాడు వీడు, ఇందాక బెండింగ్ మూమెంట్ ఇక్కడే వచ్చేస్తుందని చెప్పాడు, ఇక్కడ నుంచి కొంచెం డిస్టెన్స్ లో వస్తుందని చెప్పాడు, ఈ డిస్టెన్స్ లో వస్తుంది. We'll see here, this occurs at a distance D from the face of this column. ఓకే, అంటే ఏమవుతుందంటే D అన్నాడు కదా, ఇక్కడ లైన్ తీసుకున్నాం. స్మాల్ డి తీసుకున్నాడు ఎఫెక్టివ్ డెప్త్. క్యాపిటల్ డి గురించి మర్చిపోండి ప్రస్తుతానికి. క్యాపిటల్ డి ఇక్కడ నుంచి 45 degrees ఉంది. ఇది డి అయితే ఇది ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది, ఇది కూడా డి బికాస్ ఇట్ ఇస్ 45 degrees. ఇది డి కాబట్టి ఇది కూడా డి అవుతుంది. ఈ షియర్ 45 degrees యాంగిల్లో, షియర్ ఎప్పుడు కూడా 45 degrees యాంగిల్లో అవుతా ఉంటుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ అని డైరెక్ట్ అవుతుంది. సో నౌ హియర్ ఫస్ట్ కేస్ criteria, bending moment takes place here, the failure will take place here. But here now the one way shear is at a distance of D from the face of this column. D అంటే ఇందాక ఏం చేసాం మనం, ఈ డిస్టెన్స్ అని చెప్పాం L minus A అన్నాం, L minus A/2 ఈ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఎంత అవుతుంది ఇది, L minus A minus 2 minus D minus D. L minus A/2 minus D. ఓకే, అంటే చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రమ్ చేయగలం. ఎగ్జామ్ లో మీకు ఇది అంతా ఉండదు, ఓన్లీ ఫార్ములైజ్ చేసుకుంటాం చేసేసుకుంటాం అంతే. చూడండి, now again this is a column here, you have a column here, the load is placed on the column, the load is transmitting here. Now this is the column.
Now this is the face of this column. The bending moment takes place here, but the shear takes place here. ఇక్కడ కొంచెం డిస్టెన్స్ లో వస్తుంది అంటున్నాడు. ఇంత ముందు ఇక్కడే నా చెవి దగ్గరే వచ్చింది. ఓకే, కొంచెం దూరంలో డి డిస్టెన్స్ లో వస్తుంది అన్నాడు. అంటే ఇది చూడండి, కొన్ని ఇది ఇక్కడ మనం ఫోల్డ్ చేయలేం కాబట్టి జాయింట్ చూపిస్తాను. నౌ హియర్ this is the footing. Okay, now the distance from the face of this column to here is, let us say, D. ఈ జాయింట్ వరకు D అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు D అనుకోండి. Now here there is a upward pressure here. సో ఇది పైకి ఏం చేస్తుంది, ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. ఇందాక ఏం చేశారు, మొత్తం ఇలా మొత్తం అంతా ఇక్కడ బెండ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫేస్ దగ్గర నుంచి D డిస్టెన్స్ లో షియర్ ఫెయిల్యూర్ టేక్స్ ప్లేస్ అన్నాడు. అంటే ఏమవుతున్నప్పుడు ఇట్లా ఫెయిల్ అయ్యింది. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే షియర్. ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ దిస్ ఫెయిల్యూర్ టేక్స్ ప్లేస్. ఫాలో అయ్యారా భాస్కర్? ఫాలో అయ్యవా? ఇందాడలో ఇక్కడే నా చెవి దగ్గరే వచ్చింది ఫెయిల్యూర్. ఇప్పుడు ఏం చేసింది, నా ఎల్బో దగ్గర వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ బెండింగ్, దిస్ ఈస్ షియర్. Now there is a failure here. ఇలా ఉంది కదా, షియర్ మూలంగా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. Now we have to find out the equation for that. చూడండి, అయితే ఇది ఎలా వస్తుందో చూడండి ఒకసారి. ఒకసారి చూడండి, ఈ రెండు పార్ట్లు ఇక్కడ గీస్తాను, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఐడియా. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ 3D వ్యూ గీస్తాను, చూడండి ఒకసారి. See, this is the depth D that we are now calculating. Okay, ఇక్కడ మనకి కాలం ఏముంది, ఇక్కడ కాలం ఉంది BA. This is A, this is B. Okay, this is L and this is B. ఈ గ్రీన్ పాయింట్ ఉంది చూసారా, ఈ గ్రీన్ పాయింట్ వరకు కట్ చేశారు ఈ పోర్షన్. సో ఈ పోర్షన్ అంతా కట్ చేసి ఇక్కడ గీశారు. సో దిస్ ఈస్ ద పోర్షన్ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ నౌ. ఈ చిన్న పోర్షన్ ఇక్కడ గీస్తా చూడండి. సో ఇది this is the portion we have cut here. Now there is another part. ఈ చిన్న ముక్క, లెట్ us say ఇదేదో ఏ అనుకోండి, ఇదేమో ఏ కాదు అనుకోండి, ఇదేదో ఎక్స్ అనుకోండి, ఇదేదో వై అనుకోండి. This is X part. Now I am drawing the Y part. Okay, so this is B. This is B. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ చిన్న ఈ కింద పార్ట్ దగ్గర బాటమ్ నుంచి మనకి ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తా ఉంది. అంటే ఇది ఇక్కడ QU ఇంటూ QU ఇంటూ B. సో ఇక్కడ QU అనేది ప్రెషర్ యాక్ట్ చేస్తా ఉంది ఈ పార్ట్ మీద. Now you see now what is this area? This is ఇది ఎంత అవుతుంది అప్పుడు,
ఈ పార్ట్ ఎంత అది L minus A by 2 minus D ఈ పార్ట్. ఇది y పార్ట్ ఇది. దిస్ ఇస్ x కదా, ఇది y అనుకోండి. Now here there is a upward pressure. ఈ పోర్షన్ ఏమైంది, ఇది ఈ పోర్షన్ కట్ చేసాం మనం. x y ఉన్నాయి, ఫస్ట్ కలిసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది. ఇది x పోర్షన్, ఇది y పోర్షన్. Now we'll draw the equation here. ఈ y పార్ట్ లో తీసుకుంటే QU into B into L minus A by 2 minus D. సో ఇది ఫెయిల్ అయిపోతున్న ఏరియా, failure area. Okay, so there is a upward pressure from the soil here, and this area like చేస్తుంది B into ఇది B, so this is B into L minus A by 2 minus D. ఈ ఏరియాలో pressure, upward pressure. It should be less than or equal to. It should be less than or equal to. Now you'll see this area. So ఇక్కడ ఇదేమో కిందకి వెళ్ళిపోవాలని ట్రై చేస్తాం, ఇదేమో పైకి అలా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, ఇలా ఉంది మనకి. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇదేమో పైకి లిఫ్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది పార్ట్, y పార్ట్. x పార్ట్ అని కిందకి వచ్చడానికి ట్రై చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ tau c here, right? Tau c here, this should be less than tau c into B into D. Tau c into B into D. Tau c into B into D. So this is just like your solid slab. So for solid slab, this value should be multiplied with K. The K value is in the table 19. Here lo chesam already. Table 19 lo K values. So for value of greater than 300, K value is 1. Thickness of the slab, I mean ఇక్కడ thickness అంటే D గాని greater than 300 ఉందనుకోండి, you have to take 1. Maximum is, this is the value. So 275, it is 1.05, and 250, like this there is a table here, 1.10, 0.05 increase అవుతుంది. సో ఈ ఫెయిల్యూర్ పోర్షన్ అవును పైకి లిఫ్ట్ అవుతానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంటే, ఈ పోర్షన్ అవును అలా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ వాల్యూ, ఈ ఫెయిల్యూర్ వాల్యూ షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, ఇది 1 అనుకోండి, 2 అనుకోండి. ఇది 2 అనేది ఫెయిల్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఇది పార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఈ పార్ట్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఇది అవుతా ఉంటుంది 1. సో దట్ ఈస్ వై ద 2 షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1. ఉంటేనే మనకి అప్పుడు షియర్లో ఫెయిల్ అవ్వం, లేకపోతే షియర్లో ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. సో ఇది ఫెయిల్ అవ్వకుండా ఆపుతూ ఉంటుంది ఇది, ఈ పార్ట్. సో ఈ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది, అప్వర్డ్ ప్రెషర్ మూలంగా ఫెయిల్ అయిపోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఇది ఎక్కువగా ఉండాలి. ఈ పార్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే అది అవ్వకుండా ఆపుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది వన్ వే షియర్. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ విల్ గెట్ ది వాల్యూ హియర్ D2. సో దీంట్లోంచి D2 వస్తుంది. దిస్ ఈస్ వన్ వే షియర్ క్రైటీరియా. ఏం చేశాను చూడండి ఒకసారి, టైం అయిపోతున్నట్టు. Here the shear failure takes place at a distance of D from the face of the column. Now coming to the two-way shear. Bhaskar, follow here ఇది? Yes sir. All right. Now
you will see the two-way shear. ఎగ్జామ్లో ఇదంతా అవసరం మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా వేసుకుని చేసేసుకుంటారు. అది మీకు అర్థమవుతుంది కోసం చెప్తున్నాను కానీ ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్లీ యూజ్ ది ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ, బట్ అది ఎట్లా వచ్చింది అనేది మీకు ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్ములా. Now we have the last one, two-way shear. So I will try to finish it within 10 minutes. Okay. Now we have the shear in only one direction. This is called one-way shear, or we call it as a transverse shear. If shear is in the both directions, we call it as two-way shear. Now let's see what happens. Here, the two-way shear occurs at a distance of two-way shear occurs at a distance of d by 2 from the base of the column. ఇందాడ d అన్నాడు, రెండు వైపులు వస్తే d by 2 అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది d by 2, ఇది d by 2. ఓకే, ఇటు నుంచి d by 2, ఇటు నుంచి d by 2, అన్ని వైపులా d by 2. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉండాలంటే నాలుగు వైపులా వస్తుంది ఇక్కడ. From the d by 2 from the face of the column. Column దగ్గర నుంచి d by 2 distance లో this is d by 2. This is d by 2. One way shear అయితే d distance లో యాక్ట్ చేస్తుంది, two way shear అయితే d by 2 distance లో. ఓకే, ఒకసారి అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది, ఇది a ప్లస్ ఎంత అవుతుంది, a ప్లస్ d by 2 a ప్లస్ d. ఇది ఎంత అవుతుంది, d ప్లస్ d. ఓకే, a ప్లస్ d అండ్ d ప్లస్ d. దీని ఏమంటారంటే పంచింగ్ షియర్ అంటారు. టూ వే షియర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పంచింగ్ షియర్. పంచింగ్ షియర్ అంటే ఏమైపోతుందంటే punching shear. So column ఇలా ఉంది, ఇది ఈ పార్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. It goes down. Okay, the remaining part break అయిపోతుంది. That is why they call it as punching shear. ఇదోనో అప్వర్డ్ ప్రెషర్ మామూలుగా పైకి వెళ్ళిపోద్ది ఒక్క, ఇదేమో పైకి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది, ఇదేమో డౌన్. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పంచింగ్. మనం పంచింగ్ చేస్తాం కదా, ఎవరన్నా ఒక గుద్దు అనుకోండి, పంచ్. ఇది ఈ లోడ్ మూలంగా ఫెయిల్యూర్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ లైక్ దిస్. ఇట్లా ఫెయిల్ అయిపోతుంది, ఈ పార్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోద్ది, ఈ పార్ట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ two-way shear or punching shear. Okay, now what is the formula for this? What is the formula for this punching shear? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, a ప్లస్ d b ప్లస్ d, a ప్లస్ d b ప్లస్ d ఎవరు కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, రిమైనింగ్ అంతా పైకి వెళ్తారు ప్రెషర్ మూలంగా, అప్వర్డ్ ప్రెషర్. Now what is the formula for this punching shear?
ఇక్కడ ఏమవుతుంది పంచ్ మూలంగా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ షియర్ ఈ షియర్ మూలంగా ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా ఓకే సో ఈ పార్ట్ లెట్ us say this is x this is y ఓకే x అవును కిందకి వెళ్ళిపోతుంది y పార్ట్ అవును పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ అప్వర్డ్ ప్రెషర్ కి ఈ పార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోద్ది ఇక్కడ నుంచి ఈ జాయింట్ నుంచి ఫెయిల్ అయిపోయి ఇది ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోతే అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది Now what is the formula for this punching failure? Here see this is a plus d. This is b plus d. Okay. So e part తీసుకుందాం a plus d, b plus d. Now here the formula is QU into the L into B. L into B అంటే total area ఇది L to B. ఈ L into B లోంచి ఈ part తీసేస్తాం. So minus a plus d into b plus d. Total area lochi part తీసేస్తాం. This should be less than or equal to tau p into okay 2 into a plus d plus b plus d into d. What is this? Okay, చూడండి. So here ఇక్కడ పంచింగ్ మూలంగా ఈ పార్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఈ పార్ట్ లో నేను పెరిమీటర్ తీసుకుంటే a plus d b plus d 2 times ఓకే ఇంటూ డి డెప్త్ వేసుకుంటే ఇంటూ టీ సో ఇది ఈ పార్ట్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది ఇది అవును కిందకి వెళ్తానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది అవును కిందకి వెళ్తానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఇది అవును పైకి వెళ్తానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఇది ఆపుతా ఉంటుంది సో దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ దిస్ వాల్యూ అంటే ఇది ఈ పార్ట్ ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంది కిందకి వెళ్తా ఉంటుంది ఈ పార్ట్ అని పైకి వెళ్తా ఉంటుంది సో ఈ వాల్యూ x వాల్యూ ఓకే దిస్ y వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x ఈ వాల్యూ ఇది మనం తక్కువ ఉంటేనే అది ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది నాట్ అదర్వైజ్ ది ఫెయిల్యూర్ విల్ టేక్ ప్లేస్ దిస్ tau p we call it as punching shear. What is this punching shear? We'll see punching shear. So we have heard the new name punching shear. So what is this punching shear? So this punching shear occurs at a distance of d by 2 from the face of the car. Now tau p is equal to Ks into tau pc. Formula is punching shear formula is Ks into tau pc. But whereas what is this tau pc? Tau pc is equal to 0.25 into square root of ck. Now you will get the tau pc value. Ks is equal to only a formula 0.5 plus beta c. Beta c is equal to b by a. That is shorter side of the column by longer side of the column. Could be a అన్నాం కదా సో ఇవన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దిస్ k maximum is should not be greater than 1. Maximum value 1 వస్తుంది ఈ ks వాల్యూ tau-pc వాల్యూ ఇస్తే పంచింగ్ షేర్ వస్తుంది ఈ పంచింగ్ షేర్ ఇక్కడ చేయాలి సో ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా
పంచింగ్ షేర్ కన్నా ఎక్స్ వై వాల్యూ ఎప్పుడు కన్నా పంచింగ్ షేర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి, అప్పుడే ఫెయిల్యూర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ D3 value. Okay. So from Vebling mode criteria you will get D1. From one-way share criteria you will get D2. Two-way share criteria you will get D3, and the maximum depth is selected from these three values. And the calculation of next, once the D is over, calculation of AST, the same formula what we have used in the beam, that can be used and calculate the AST value. This is the design of the footing. Okay. దీంట్లో మీకు రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఫాలోయరా? ఓకే. Now the theory is over. Tomorrow we'll try to solve the formulas.